mambo ya heckling uko hivyo central, right? Kevin actually touched on it as well. We are seeing now the CS of Interior Kindiki alikuwa anasema, oh, you know, investigations that go down, and those culprits walikuwa na heckle the president, they'll be brought to book. But you know, there's some Kenyans who are saying technically this is just evident that Wakenya wamechoka. It's a mirror effect. Yeah, it's a mirror effect. Nyinyi msikiangi vile tunawaambia. Exactly. Yeah. So mnaexpect sisi tusikie vile. Mheshimiwa, is this true? Is this true from your assessment that vitu tunaona kwa ground hizi heckling across the country, certain parts of the country, this is just obvious that Wakenya wamechoka na whatever our governors, our MPs, include hadi huko State House, hadi to the presidency, about how they're going about their business. Now, one thing you need to understand at the moment as you speak, in fact, all these rallies you're seeing, in that number of the crowds, 95% wa wamelipwa wakuja hapo. Sasa wewe niambie umelipa mtu na bado wana protest. No, that's the reality. Yeah. There's no one who wants to give these people their ear again. I've told you, Kenyans have given up. That's why no one is talking about cost of living. No one is talking about this because Kenyans have tried speaking it out. They expect maybe the opposition to fight for them. Now it comes that, opposition, maybe they don't have the numbers in parliament. And then again, they're shortchanged. You know, let us talk about even the NADCO report. True. Let's talk about, you know, let's be real. Tumesema hii mwaka ni Mungu mbele, ukweli mingi, kaukora kidogo. Mambo ni matatu. Mambo ni matatu. Hiyo ndio yetu. You get it? Look at the NADCO report. What are the recommendations it brought forward? When Kenyans, when they were told about the NADCO report, I remember the opposition was forefront to say that the first key issue we cannot discuss if we don't discuss cost of living. In fact, that is why Kenyans said, wacha tusiandamane, and then ina NADCO. But look at the report. What are the recommendations? Constitution amendment, election bill, elections review bill, strategy bill, opposition leader bill. It's all about positions and power. Nothing to do with the common mwananchi. Maandamano na mambo yake ya unga. Nothing to do with the common mwananchi. And they come outside and they tell us, you know, the issue of cost of living is not in this report, but we will still discuss it. Are we that dumb? And they want to subject us to a referendum. Are we that dumb? We are that dumb. Are we that dumb as a country? Where are we heading to? Now, what Kenyans are doing, Kenyans are losing hope. But I want Kenyans not to lose hope. We don't have any other place to go. This is our Kenya. We are told our forefathers shed blood for us to have this freedom, this democracy, this independence, this love, this beautiful, amazing country. And then we are reaching a point where about 3,000-4,000 people, politicians, want now to dictate where 50 million of us will go and how we live and how, where, when, and how we'll survive in this country. My friend, enough is enough. Raila alikuwa anasema his hope is that NADCO report itakuwa implemented fully. Nothing will be changed. Yes. And so in many quarters watu sema, you know, Baba is the best thing that ever happened to this country, social justice, democratic ideals. Yes. Will this report, if at all itakuwa implemented and this thing becomes law, will it help sort out even post-election violence, winners do takes it all? Hizi mashida zenye zimekuwa zikituramba for the longest time. Is that how we're looking at it? I never even find reasons why people go to elections. Okay. It makes things more worse because let me ask you, we just had elections last year, but we are still politicking till now. We are still politicking. Sasa tumeletewa game ingine hii ya AUC ambayo itatuweka tena kwa politicking mpaka next year. By the time we finish next year, watu wameanza campaign ya 2027 because people campaign ya 2 years to elections. So when will we ever work? When will we ever have peace of mind just to live? What does that do? It divides us more. Yani imagine kila 5 years tutakuwa maybe na 1 year tu hata kufanya kazi na hata kukaa in peace and harmony. Because as long as Raila is fighting this one and the other one is fighting the other one and Ruto is fighting this one, that one and that one. Sin spectator now support. Tunachukua side. In Kenya we are divided. Kila mtu anachukua side yake. So we never even have that harmony. Kenya will not move forward. I spoke about a very sensitive thing the other day. No one is talking about it. Tumekuwa busy na nonsense hapa hii ya masiasa ya watu 4,000-5,000. While people are infiltrating our country. Nimesema juzi, out of 6, 7, 8 hawkers in Nairobi, 8 are foreigners out of 10 or 7. Then you ask yourself, what is happening? Mtu anauza njugu.
mtu anauza socks, mtu anauza electronics kwa jam, Gikomba 3/4 we know, mtu anauza chai, mtu anauza KDF mandunya, ni foreigner. Watu wametoka wapi? Does the government know these people are here? Yeah. Majority of them piga ile kupiga tumbo kuongelesha. They don't even have papers. They don't have papers, yeah. And look at the majority of those people. They are military-sized men and women. Okay. Sijaona mzee. Okay. Kuna agenda ama nini? Vijana wako fiti. Ni watu wako sawa. And they are very smart and they know how to talk to you. And they have their own systems, bro. They've built proper systems in our country. I'm telling you. They have their own economic systems. They have their own social systems. Mtu akiamka asubuhi ana stock, wanaendaga kwa bosi wa area fulani anawapiga, ambaye ni foreigner mwenzao, anapewa either cash capital ama anapewa mzigo, anaenda kuuza. So they have an economical system. Hawkers wetu hapa hawana hizo systems. Tumefinywa, tumekuwa divided, ni chuki, ni wivu, ni kusemana. What? Kuna Peter alikuwa anauliza historia, ali find out, Peter is from Mombasa, that how Gachagua inakuwa renovated na 600 million, they're going to spend 600 million. Bear in mind, kulikuwa na 100 yenye walishapea Gachagua kusort out hizo repairs. But this house, the deputy president's official residence, ili take 400 million kuijenga. Now there's what wanasema Prezo ali promise, first of all, I remember doing in the campaigns, and some young mambo ya kutengenezea hao, it's neither here nor there. Yes. But he also made it clear akasema he will do everything to observe austerity measures. COB alikuwa anasema the government has spent 51 billion in about 6 months. Yes. When we see these things zinaenda kwa news, Wakenya wanauliza sasa, surely nyima guys matuonaje, yani tumeba ufala nini? Is the government, is the president, is this Kenya Kwanza system serious about austerity measures? Ama wanatupanga tu yani they're just here to enrich themselves? Tuwapange vile si wapanga. No, but this is not news. It is normal. This is something that has been happening in this country for all those years. So let us not make it like it's big news. Shida ni sisi wa Kenya. Ujuaji mingi na Mkenya ambiliki. Let me tell you, I was telling my mother the other day, my mom is my buddy, si ubonga. Nikaambia madhe, my mom is also in form of leadership. Uko mtaani yani yeye ndio mpanga wa mother nini na ni mtu wa church. You know, offering leadership. And that's why I wanted to tell you, ask me if I'll vie and if I didn't vie. Yeah. I'm not here to tell you I'm interested in an active political seat. You can offer leadership in many forms. Even me just speaking, I'm offering leadership because I can give an idea. Leadership is about an idea and chanting a way forward. Umeelewa? Si lazima hiyo political seat. And so my mom asked me, lakini kweli shida hii nchi nini? Nikamwambia, wajua shida mama, nchi yetu kila mtu ni mjuaji. Saa hii ukitoka hapa nje kuna mama anauza njugu. Ukimwambia unatafuta mtu anauza ndege, atakwambia kuna mtu najua ana deal nayo. Wakenya hujuanga there's always someone who knows someone. Anajua kila kitu. Apige kona aniite, ni aje kuna mtu yangu ni ngapi? That is our problem. Life begins with wanting to learn. Kenyans don't want to learn. Kenyans know. We know things, we know stuff. But the worst thing is that they don't know that they don't know. So it begins with, that's why you're told, the reason why you have 2 ears and 1 mouth is to listen more and talk less. And the system and these politicians understood that art. Na ndio unaona every 2 weeks kwa inchi, every week kuna different narrative. Na hakuna ile inakuwa solved. Mnapiga kelele nyumba ya Gachagua, by next week mmesahau, mnapewa mboka ingine. Next week mboka ingine, nyumba inaendelea. Mboka, we never solve any issue because we never want to listen. But if we as a country stand by the wisdom of wanting to learn and understand, nakwambia hiyo mchezo hautaona nje. Finally, mheshimiwa, if you were the president today, yes, na hizo mashida zote unasikia wa Kenya wana complain about, what would you have done differently? Let me tell you, key role number 1, I'll start with what we call civic education or political literacy. First, let people open their heads, let people understand what even leadership is, what a country is. I'll start teaching heritage. That's why I'm talking about even the foreigners infiltrating our country. I'm a Pan-Africanist. In Africa, I've been to more than 30 countries. Maze akuna inchi top kama Kenya. We are the best. We are the warmest. We are, yani Kenya jo, weather, nini, kila kitu. But we love foreigners more than we love ourselves. Self-hate.
And it is created by this system where we are divided in tribal lines and political cocoons na hizo nonsense. But we are the same. What I'm saying, do we know, brother, juzi nimeadvise wa Kenya. Nikasema sahi Kenya hii, ukitaka kutoboa kwa maisha, kama hujaoa na hujaolewa, tafuta Msomali. Yeah. Kwa sababu Somalis are the only people who know where they are going. Tulikuwa tunaoitaga mafala. I started speaking about this thing 10-15 years ago. Unajua umesema kitu jana, nilikuwa na reason Joe bana na mtu wangu fulani. Tukabaki, take it or leave it. One day hii Kenya na kamkurani wanaanza 100%. Sini Joho. Watu msom. Joe is msom. Joho ni mkosti. Ako na affiliations anyway. I'm telling you, where so we stand today, where we stand today. See, if people have managed to build an economic system, a social system, what next do they? And they've already built a political system. Next thing they want is power. Baba yo. Na wache, so jamaa kwa nasemaji, unless they kuiona juu already Ministry ya Defense. Bra! Iko kwa mikono yao. Alafu wamejipackage kama wase wa neutral. Intelligence. Iko kwa mikono yao. Alafu akaniambia kitu. DCI. Akaniambia kitu ndio hiyo, akaniambia kitu. Deputy Commissioner Police. Ni wao. Akaniambia kitu Deputy sana. DPP. Aliniambiaje, ebu just take your time. So kula veve, enda pale uko Kajingjong, Garissa. Ukae tu, uanze si uongea na kila mtu hapo. Siwe ni Kevo Badman. Bonga nao. Kabu realize biashara inaendelea pale. Yes. Akaniambia uta notice kitu moja. Waafrika wanywele ngumu borante, uanga kwanza si atupendani. Unanigeti? Yes. Wewe ni Mjaka, wewe ni Msapere, wewe ni Mluya, lakini hauwezi enda kwa duka ya Mluya ama ya Msapere ama ya Mjaka. Unanigeti? Utaenda Garissa kwa Msom. Unanigeti? Juu Msom atafanya nini? Ananga haramu. Anakuzia itrao ni thao. Ni thao kweli. Lakini kule duka ya Kamau ni 2500. So ni heri uende kwa nani? Kwa Msom. Kumbe idea game yote ni ati Msomi yeye haezi bai ya mtu mwingine, ananua kwa mwenzake, yobangi kwa mtu wake, ndio tu yao iende circulate within. Yes, they're smart and I love them, my friend. Exactly. You know? Sasa kwa nasema kama Africa tunataka ku move forward, tuangalieni wa Somalia vile wana. Yes, and culture and religion. Kuna beshte yangu mazejo ameniita juzi. Yeah, in a minute mesh. Yes, ameniita juzi. Ni Msom. Nikamuuliza bro, lakini kusema ukweli mmemanejaje kufika mahali mmefika? Aliniuliza swali mbili jo, nikasweat. Aliniuliza, Steve, umewahi na Msomali jela? Ama milimani kotatia kwa mbao amekosea mtu? Ukisikia msonjo wako kotini ama jela ni kesi ya terrorism. Na ni hata hao ni wanashikiwaga huko. Umenipata? Lakini tembea jela zote, enda 44, enda Inda, enda wapi, you can't find Somalis. Why? They are guided by principles of the religion and the culture. Ni watu wamejipanga na wako na focus. Now these people have understood Kenyans. Nyinyi kazi yenu ni kupigana. Swali la pili akaniuliza, Steve, umeisikia Msomali ameharibu ama amevunja property ama biashara ya mwenzake? Akasema nyinyi Wakenya wengine ndio kila siku magavana wenu wanabomoa nyumba za wenzenu. Ma president Mkikuyu anapiga Wakikuyu, president Mkale atapiga Wakale. As in, he gave me an example and I said it is true. Akaniambia, lakini unajua hata mimi nikijenga kwa riparian land, nyumba yangu yezivunjwa. Nikamuuliza kwa nini sivunjwe? Akasema sinajua nitalipa tu. So they've understood us. That is our weakness. Kenyans, we need to wake up. Hakuna skari ya Mluya, ya Mjaluo, ya Mkamba. Kilo moja, kilo mbili ni $5. Kila mtu atanunua hiyo $5. Ambia Wakenya wa change mindset, Steve. Ambia Wakenya wa change mindset. Ambia vijana kwanza wa change mindset. Na itaanza na vijana pale mtaani. Vijana pale mtaani. Me, I will wish one day you call me, we speak about even the young people. So, Mesh, I like that kwa sababu tuko na gig inaitwa Mjadala Mtaani. Tunatembea Nairobi wote maze. Ma communities tunachat na watu when it comes to civic education. Ma conversations are policy nini. And I think unafaa kwa forefront hiyo vibe. Yes. Maze. Uko na 1 minute ni kuambia shida inaanzia wapi? Let's do it. You know, I see the president running up and down with the deputy na Kindiki. Hao wamepewa, wanashikishwa handi wapige pombe. Unaona sasa Gachagua ndio kwa frontline kupiga pombe na nini, ati ndio inaharibu vijana. Na ndio anajua teza Let me tell you the truth. Pombe imeanza leo. Pombe si imekuwa. Hata tuko na East Africa na pombe itakuwa tu. What has changed? We need as a country and leadership to try to understand issues. Do you know the biggest thing ailing our country? Do you know the biggest disease today?
is this theft and murder weapon called betting and gaming. I'm telling you the truth. People don't understand what's happening. Gaming and betting is the biggest disease of these young people, but they don't understand how it affects them. A human body creates a chemical in the mind called dopamine. Dopamine is a chemical that sends chemical messages through the nerves, but its work is it's a chemical associated with creating pleasure in the mind. Relax. Unaona ile ukipiga jaba, una bet. Yes. Now, that dopamine in the mind creates that pleasure. Now, what happens? Gaming is one tool that creates what we call rapid creation of dopamine in the mind. Ndio unaona mtu yote ubet. Sa ile habet, either ako depressed, either ako moody, either hayuko sawa. But the moment anaanza kubet hivi, it's not even about money. Ukiuliza mtu yote ubet atasema siekelea kidomo. So issue, it's not about money. This thing is affecting people. One of the major causes and effects of excessive dopamine in the mind, it creates high blood pressure. It affects the vessels. It creates kidney malfunction. It creates what we call binge appetite, now obesity. So we as a country don't want to look at the effects. Watu tuna celebrate ni watu wako na hizi betting facilities. Let me tell you, serious countries like Russia, the first thing they did, and China, wali ban mambo ya gambling. Kwa nini? Si juu ya pesa, the effects to the individual. Dopamine. You see, once you get that instant rush, ukicheza hiyo game ya dopamine inakuwa created kwa mind. Inamaanisha body yako sasa haiwezi naturally make dopamine in the controlled level. So ndio dopamine ingie kwa kichwa, mind yako isettle, ukwe sawa mpaka ucheze game ama utumie drug. Today, scientifically, and the information is out there. Young people, mavijana mnanisikia, go read about doping, dopamine. Go read about gaming and dopamine, how it's associated. Hiyo ndo ina crash watu. Wote unasikia ati depression, mental iko high. I'm telling you, out of 10 people with mental issues, 8 of them are in gaming or either had drug use. Ni same na drugs. Ukikula hiyo jaba, dopamine inakuwa ina shoot. So una feel power, una feel raha that time. Ukiamka asubuhi uko moody, maze uko depressed kwa sababu dopamine imeshuka. And I'm telling you, mimi nilikuwa napiga gagatu mbaya sana bro. Hakuna kitu mtu anaweza niambia. Mimi pia ni mauru. Tuna mezo bro. Hata usiende uko tuna mezo. Mesh maze tuna like value umetupatia bro. Yes. Conversations impact, tuangalie kitu from different narratives na like maze. And of course tutakuinvite sana. Now before I finish, I wanted to say scientifically imekuwa proven. Yeah. Any gamer, anytime you play the game, the level of dopamine created in the head ni same level na ule mtu ametumia drug inaitwa ecstasy. That's how crazy this is. So we are killing ourselves, we are killing this generation. Tumekuwa vegetables. Uko na focus kupiga pombe badala upige watu hawa wanatuharibia generation. Ndio mabosi ndio wanaendesha magari kubwa hapa tunawasifu. So in short, Steve, yes, we ain't dealing with the real issue. I have always said the biggest problem in Kenya, we discuss the wrong issues. That is Honorable Steve Mbogo. What? Young, vibrant, futuristic leader. I think our future is sorted. Vijana wanasema lazima asimame, lakini Steve ananiambia alisema anataka. Yani sasa ni hivi. Wewe simama nitakusaidia. Okola, umesikia? That was actually Okola. Umesha amesema leadership finance. Exactly. So good stuff guys. It's 8:30. Tunarudi kwa mjadala kwa public opinion. We've had a fire one. Asante sana for everyone who's talked to us. Na cheki comments ni kibao. Engagement inakafiti sana on our hashtag Morning Vibes at Kevo Badman at Kevo Matara. So sawa, it is